Դեմ baş temaşanın heja. Programa Dialog da emeyro basa projeye ki bıkın kule Avrupa'yı desbebiyen. Elbet tevnezik buna 11 salya komkuje izin çeye şengale zede lazım en bala xadayn servan planu projeye ki canveki buna isteyen. Ezdixana şengale ve ezdixana temamiya dünyaya peşaroje ki baş ve bine. Embejim kuyru dnavbera programa Dialog eme ba xvan j kareki ki jan brez farhad Shano tev hevalkarên xwe destpêkiriye ji bo navî yekê ku êzdî bikarbin bi berpirsyareyekî ve nêzîkî problemê xwe bibin û ber astên bilind Avrupayê û temamiya dinyayê bikarbin ser bilind pirsgirêkên êzdiya problemên êzdiya pêş bînin. Bel temaşevanên hêja servî pirsgirêkî em îro axaftinê tevî birêz Farhad Shano çêbikin siyasetmedar çalekvan êzdiya û em dikarin wisa jî bêjin ku êdî endamê parlamenta Fransiyayê ji karûbarê penebera ve û wisa jî hevalkarê wî birêz Matthew Travis ku îro berjdarî programa me bûne hûn xêr hatine em xêratina dikin ser televizyona Lalish birêz Farhad wisa jî birêz Matthew em îro ser projeya ku we pêşaniya xwe berdin. Elbet proje sernava îzdixanê gelek û gelek pêş hatine lekengê min hinekî hûrkilî mijare kir û anene kir ev projeyekî jan wekî ve pêşaniye ez dibînim rastî jî projeyeke bona miletê êzîdî asasî bona netewîya êzdiya yan qewmiya êzdiya ye me bixwasta destpêkê de elbet xêratina wê bikire ser televizyona Lalish û qurtasî hûn behs bikin çi projeye çi hatiye vekirin ser çi asasî û zêde hûn çi dixwazin bi vî projeyê pêş bînin. Kerem kin. Hello, welcome to Lalish TV and thanks for being here. Would like to meet your friend. As you know, we didn't speak about we are nearly to the day of the 3rd of August, the commemoration of the 11th commemoration of the Yazidi genocide. And we would also like to know about your current project that you have initiated recently. So why don't you introduce the project? از کارم پروژکت بشکش بکن. بله کرم. حوالی مجری کارت کومنتی خبرت و پرسیتا هبل نمی پرسیتا پرسوام بدم برای ایوارا بخیر ایوارا ملت ازدی بخیر هر کی داری هبل ممنون برای دست تخش برای تیمور تبی واره ام کرنا میبانی لالش تیوی ام خوا ما پروژکت دست بکریا او پروژکت جی پروژکت چکرنا کمیتیگا انترناشنال او کمیتا انترناشنال ارکیوی سرکی بو دیتنا چارت کنکریت جپرس و پروبلمت شنگالی را پروژکت ما سر سه هیما سه پرنسیپت سرکی پکته یک جو پرنسیپا بری کو هچی دسته وی لجینوساید ازدیا ده هبت al 2014 دست بکری کرنایت جیوی لپاش روزو سر کلو درد ملت ما و لپاش روزا ملت ما و تایبت شنگال در وید جی وان روان وان جهتا وان پارتیت پولیتیک یک سر نبت او دستوی اوا هیم اساس کنکریت دی پروژکتیا یاد دوی کو حکومتك شنگال چه بس شنگال 10 ساله به حکومتا جالية كردستاني وجالية عراقي هل يكيجي 10 سالة شنغال حكومتها خنينة دفت حكومتك جي ازديت شنغال شباب خلق شنغال حكم لخبكن ونقطة سيجيك وعسكري شنغال وهمي قيزو خورت الازدية او برخداني لجاي شنغالي ولزاروكت جاي شنغالي كريم لسالة 2014 وحتى روجا ايرو 10 سال و11 سال تشويدا ببنى يك هيزا عسكري شوقي اوفيسيال رسمي لبن سيستم دولة عراقي وهاريكاريات جباتا ناف دولتي بدفت اف كوميتا انترناشنال تشيبت لنف سي اكتريت سركيدا اكتري بري جباتا ناف دولتي تشيبت يو ام بت يونايتد نيشن بت تشيبت امريكا بت حكومة امريكا بت يعني جي كواليشن نجا جبان دولتي دوغا بريطانيا فرنسا المانيا هولندا وامريكا ويو ان جي بيرا كواليشن جريداي بت افيك اكتر دوي حكومة عراقي بغداد اكتر سيجي ملتي ما ازدي الشنغالي حتاني امكارن برسد شنغال اوا بروجكت فيشوي هاتي داني دا خوازا بروجكت السركيتشيا وشنغال ببت ريجينغا اوتونوم ام ازدي حكم خابكن حكومتا ما عسكري ما جبا ما بد
جواتا ناف دولتی بأرکی خرابت پشتی ناس کرنا وان جنوساید ازدیارا و سوز دانا وعد دانا ملت ما بپادزن دست هاریکاری بدنا ملت ما نهلن دی اف جنوساید و قرقرنو خطری لسر ملت ما هبت جواتا ناف دولتی بأرکی خرابت و بسوز خرابت حكومة عراقي وكا حكومة ما بأركي خرابت و دايركت كونتاكت بملت ازديرا لشنغال برسم خوا اش ما بكن ما تشد فيت اش مرة ما دفيت شاوا ام حكم الخبكن اف كوميتا انترناشنال ام بيشكشت كن نجبا آليجي و نجبا مروفيجي و نجبا اكتريجي ام بيشكشت كن ريا petition هجا انترناشنال ما داخواز بري هميه جملت خوش شنغال كريا ورم برقايبن بصدا ليدرد ملتي ما بصدا رخصتند ملتي ما بصدا عشيرته ورسبي وجامير ودايكت ملتي ما قايليا خواو پشتواني دعاچينا جيرا ولسر انزجي كرنا هر وسا افچان روجا لدري يو ان باجار بوني لألمانيا لدري يونايتد نيشن ما ديار كر بهزارا ملتي ما پشتوانيا خوش ديار كرنا بريا بلاتفورم اونلاين ما چيكريا لسر www.azidipetition.com از هیویدکم ملت می کی داری هبت ملت مال روسیا بد لموسکو بد لإيريفان بد لباريس بد لبرلين بد حتى شنغالي وحتى تونسيا وواشنطن وكندا وهمي دولتا لهر چه پارچه دنیای ملت ما هبت برای وی پتیشنی ام داخواز ملت خود کن پشتوانیه بکد پروسیسا ما اوا جارا یکمین برای تیمور بلا خوشکو برای می ازدی گوه خوابنی ملت ما داخوازا چارەسەریە جبا خوا ملتیا خوام دەست پێ بکەن چارەسەری ئەمسەر ببنە یەک دەنگ اتفاق و تەبایی و داخوازێک ڕۆن و زەلال و مافێ مایە لە قانونی ناودەوڵەتیدا لە پرەنسیپێک ناودەوڵەتیدا و هەر وسا لە سیستەمی عراقی فدرالیدا ما نابێت ئەم دەوڵەتە خۆ بکەن دژمنش خۆڕە ئەم تنێ بێژنە دەوڵەتە خوا کەرەم کە وەرە ئەو بێغەمیە تەژی گەلێک کول و دەرد ئانینە سەرێ ما في بغمية بسكنينا وبأركي خرابة وكو دولة ما ملاتي ما لبنت السيدة ادفيت الريلي في فرماني والله قلتن بروجكت بكورتي آفا يروج ملاتي ما تيتا خواستن شخودا دست بكي براي تيمور تجي دنجي خوا داني النيف دنجي هزارة ملاتي ايزدي وبيجن اتفاقا ملاتي خوي شنغال رنا هكا شنغال حتى باراستن ايزد خاني ورده باراستن تنمت فيها از بروجكت ویشوی دیار بکم فقط پرس هبن امی جواب. بله برایس فرحت ام رازبونا خواتینن و هلبت ام هیویدارن کون سرکفتی بند دوی پروژه دا بالکو راستی جم دبینن او سه اساسن کوه پیشدانی و تومری اف پروژه کوه شروع کر زده و زده بناوان ایزیای کد خازم بنا ایزدی و ایزدیخان پیش روژه کی باش چه بکن و لشنگال به автономی کی یعنی به جی کی در ایزدید کار نارم جنا خدر باز کن یعنی خواستنا هر ایزدیکیه کو راستی بنا ملت خد فکره و کارت که و ام هیویدارن راستی جی ایزدین تمامی دنیای ود پشتگیری و بکن البته به ایزناوه ام در بازی حوال کاری و بنو مراگله کی بالکش بو نرین و دیتن مروون کله که ویره جماعت نیزیدی چادوینه اف پرسانا و زده باوریا خدشا پیشتینه پیشداچوینه ایزدیا اف پرسانا چاد کارن بین صافی کرن و تومری یعنی پرسپکتیو ایزدیا لرولاتا ناوین دا و پرسپکتیو ایزدیا سر آخا خب کار بن خراب автономی کی یا پارزگی کی چه بکن البته نرین و دیت نوی چیه کرم کن. We would like first of all we will focus on the project and we're going to inform our people about the project later on and we can speak more but we would like to listen from your friend Matthew Travis Barber and his support in this project and we know he's aware of Yazidi community, he's been close to Yazidi community and he's knowledgeable since he's studying about Yazidi community and we would like to see his view about the Yazidi community and the future of Yazidi. Thank you. Well, first of all, it's an honor to be asked to speak to the Russian Yazidi community and I hope that one day I will visit you in person. بری هر تشتگی جمرة جسر بلدی و شرفك و اس حد بما میوان ازدی روسیا و زوار روپیرم از هیویما از هیویت کم سکارم روزگی بما میوان الوا زوار روپیر. I have spent a lot of years living and working in Iraq with the Yazidi community there
And sometimes it's easy to forget about the Yazidi communities that are far away from Iraq in other countries. And it's important that we remember them. مقالك دم ازدي عراقرة مبوراندي وزنزيكي وان كاركريا وقال جارات كيف زحمتش مرة عم بفكر كو ازدي درجة دي جهانا وجيني دي جهانا شوي كيمت كيف كو ورم باي. Since this genocide began, I have been very focused on Shingal and the survival of Shingal, which I think is an important cultural center for all Yazidi communities in every country in the world. اجدسفيكا جينوسايد 2014 كاري من لسر شنغال بو ومقاربن آري بكن كو شنغال بمينة يزيدي شنغال وندانا بت اجبرز بينم قلقي جرينجا همي ملت يزيدي سراسري دنيايرا شنغال وغا سنتري كالتشري يزيدي سراسري دنيايرا. We can come back in a few minutes and talk more about why Shingal is special. But first, let me say a few words about this project. اسكارم ورم دور بيجم چند بيوات چما شنغال قلقي جرينجا بلي بري هر تشتغي مدوي از بيجم چند بيوات لسر بروجيكت مانا. Now, as you know, for 11 years, Shingal has had no functioning administration and no permanent official security force. نهو وقول زانن شنغال با يانزده سالة شنغال حكومة نينا حكومتك شوي رسمي حكومة أخوانينا هروسا security أخوا سيستم security أخوا جنين. This situation will resolve sooner or later because it's unsustainable. It's impossible for a territory to be outside the control of the state forever. So this will resolve. اف وضعه اف سيتويشن فيت ورتا حل كرن فيت جارة جرا ورتا ديتن اجبر نايت قبول كرن تشتغي ناي مقبولة نايك ورتا نايت قبول كرن كو هوسا بميند اف يكا هوسا كيت بردوام نابت زو ياندرنگ لازمة جارة جبي وضعيرا ورتا ديتن. The question is, how will it resolve? In what way will it resolve? بس اوا جارة چاوا تينا ديتن بتشوي جارة جبي وضع الشنغال را ديتن. And we believe that right now, Yazidi people have a strong opportunity to influence the way that it resolves. والباور يا مدى انه ملت يزيدي فرصة هيا كو تأثير خالصر او شيوبونا چاوا جارة ورنا ديتن. And what we are asking for is an autonomous region in Shingal. تشتي امدا خوازت كن امدا خوازا ريجنغا اوتونوم الشنغال. There's three things to keep in mind right now. ستشت هنا فيت البلا مور النهو. An autonomous region where Yazidis have a local administration and local security that they control, where co-perpetrators of the genocide are not involved in the administration or the security. This is the goal. نقطابري كو شنغال ريجنغا اوتونوم بت حكومة خوا وعسكري خوا يعني سكيورتي خوا هابن ودستي واني او دستي وان للجينوسايد دا لكوي باشا روجا شنغال دا جي وان نبت. We think that the way to get there is an international commission. امد بينن كو او رياكو ام بقي هنا في ار كي في ار مانجي او كوميتيغا انترناشونال ورتا تشيكل. We think an international commission is necessary because other efforts for the past 11 years have failed, and also Western powers have tried to force Yazidis back under an authority that they do not want, co-perpetrators of the genocide. امد بينن كوميتا انترناشونال دفيد ورتا تشيكل جبر همي تشتد برين هو هاتي تشيكل جي خنا ان يوسر نكاتيا همي حولت بري هادنا پوچکرین و سر نکتنا و جواتا ناف دولتی جی گلگی ازدی پرشر گمازن لسر ازدیا کرن کو ازدی بکمنا بندس هراتگا کو ازدیا ناوت وان و دستوان لجنوساید ازدیا دا ازدیا ناوت بکمنا دستوان. We can talk more about the idea of an international commission in a moment and why we think now there are good conditions that make it possible. ام کارم بترسر كوميتا انترناشونال وفكرة كوميتا انترناشونال وسروان وضعه تشتد انه ريغافي هي وكانت ريخوش بكت او كوميتا انترناشونال تشيم توغرينغا. But first let's come to the last of the three items. بس نقطة سي من فيت ازبيجم. And that is the petition project.
او نقطة سي اوا بروجكت petition اوا متبش. The petition that Farhad has introduced is a way for the Yazidi community to express its collective will as a majority and tell the world that they want this international commission. او petition كو فرهاد ديار كري او الريا جملة يزيديرا كو بيك دنگي دا خوازو هيديا خوابكت. So we have a petition so that Yazidis around the world can express their will for an international commission whose objective would be to create a local administration or an autonomous region in Sinjar. ما اف petition هيا كو ازدي باتفاق وتباعي يك دنگي دا خوازا خوش جواتان او دولتي بكن ودا خوازي ام كاربن كوميتاغا انترناشنال تشيكن دا ازديا حكومة خو سكيورتي خو هبت. كيكم زده تنازليت كارن بجداري و petition دنگي خابدتيان همو ملت كارن بجدار بن. فاستي ما دست فكرية تنجي ازديارا بس الري نايتا قرتن ازي بجم هاگا تحوالك جورناليست هبت اكسبرتك انترناشنال هبت بروفيسورك هبت وگي ستيتمنت تجي الرسالة بشتوانيو موتيفيشن جمارا بنويست امد دست خشير وانكن انه براي ماتيو دنگي خنادت بس قلقي هاريكاريت كتو بشتوانيت كتو شيرتات كتو رياش مرابك انا ازديا بس جي خود بيني چواتي ديتيا. بله راز بنا خال بيت بريز ميتيوتينن بنا كارو خباتاوي حروساجي راستی جی بنامه ایزیا جه سربلندایی و جه رئیسگرتنه که سیاست مدارن ماین جی بالا خداتین سرپرسکریکن ایزیا و هلبت اف مجلانه ایزیا گرکی دست خبر ندن که بکاربون پیش روژه کی باش خارا چه بکن هر ساجی برس فرهاد بیزناوه ام بزورن سرپرسکریکی کی ماین ام دیسا بزورن سر پروژه آوه ل چاوم دست بکی دا علامتی دا جماعت هن هر ساجی نهاکای دی و یک پارلمانتار انتم پارلمانت فرانسه این جالی کاروبار پنبر و هونچه هات نهل بجارتن او چه پروژه بو جالی که پیش دهات کن نکی کرد باساوی جی بکن بالکو بنامه ایزیا راستی جی سربلندایی کوی دی کسی که زیدی او جی شنگال او جی عراقی رو انتم پارلمانت فرانسه ایه. كرتي چند رخصتنة فرنسي وقا فاونديشن فرنسا حكومية مازن هر وسا چند رخصتنة انترناشنال ويت فرنسي بهاري كاري چند اندام كوميتة برلمان فرنسا ديتن كو گرنگا بمليون بترجي 4 مليون پنابر ورفيوجي هنا لفرنسا دا گرنگا نونريتيگا وان ورتا دانين بصدا كانديد كربون جوان صدا تاليرا ام درسي شخصي مروفي مان او مروفاجي دولتي وكالتشر وقومي وملتي جدابون اجي يك جوان بون تني ازدي بون تني عراقي بون ملتي ماجي شكر دنگي خداما ايرو امبونا نونري امبونا وقتي اندامي برلماني پنابر ومهاجرة لفرنسا اف انسياتيف جارا بريد سبيكريا از قلقي بيسر بلندن جبر قلقي جرينجا جمرة نوغي كو داخل برلمان فرنسا اوفيسيال بويا بس قلقي جرينجا جبر از نحو جمع بكما تو بارتي بوليتيك و تو ايدولوجيا سر قبول بكم از كارم بمينم سر بخو و انديبندنت جملاتي خرا واف بروجيكتا بترجي مبكيسي ملاتي مبقريدت وقال لجيتيميسي دعامن جبر ملاتي مدنجي خدامن اسكارم نافي ملاتي خبب كيبم وهي فيها خدي كارد مساعدة ما بكت ام كاربن خلمتك ملاتي خبكن او يكو باوري دائما دستي تخوش تعرف برساني اوا ايك جي ريكو تشخكي خوشتر بويش مرك وبتر دنجي ملاتي ما بلم ببتو اللي فيها خد بله برس فرحدم سوارا سرکفتنت خازن دوی کاری داجی البتم دبینن که کارو خبات آوه زده بنا ملت ایزیدیه و هم هویدارن که راستی جی هر خورت ایزیدی که در بازی قل خادبه مجال انخواه بنا پیش روژه ایزید خانه کاربینه چاوکی هند کن و به ایزنوه هم دیسا بزورن سر پروژه آوه و تومری سر پرسکره که ایزدو ایزید خانه بزورن رولات ناوین ایراق ام دبینن وانده من خلاصی گوهارتن گلکی مزن تمامی رولات ناوین دا تقاومن تایبتی عراقی و دور ازدیخانه جی گل گوهارتن هاتن درباز کرن و چاو پیشانی دا پروژه و دا جسه اساس یکی بو که
ezidi bikarbin qawateki leşkeri temami çepkin tevi partiya gredayni bin tevi qawaten mayın gredayni bin ve hilbet یک problemen lapi mezne kul şengal da heye balkom dibinin çıkaz grupen başka یک çekdara hene Utomerem gji gerekibinin berçev ko ezidi bikarbin qawateki tomeri leşker ava bkin bin siwaneki bin aleki hinge ve zede qavat bin ulbet mera balkeş bu ditne ve tomeri le rolata navin yani tamamiya Irak'da gelo ezidit karım bibin listikvaneki sereke yani yekşe listikvanın sereke balkom dibinin guartin zuzutene derbaskirin taybeti bakıkıcı çeki xat hesmiltike u qavatin ku 5-6 sal rolata navin da şert kırın u ceha girtibun idisist dibin u hilbet lazime ku ezidi jî ev mecal des haber neden u bikarbin zede pêj de herin bona bercevandiya xanekt bona bercevandiya partiya Tomeri hilbet nerine ve u hevalkarê ve ezidî karin li Iraqê û yan temamiya rolata navîn da bibin lîstikvanên sereke yan jî pêyastekî bilind pêş dabin. Yeah, his question, he was like to ask you about that. We see the Yazidi community are like settled in the middle of let's say, Middle East. There are many actors. We see different actors, of course, the Western governments, and we see all those conflicts and those countries like Israel and others are playing roles, even though they are like a small community. My question is that will one day Yazidi can be settled and stabilized and can remain and play at least a role to be included in this region? Yeah, I absolutely believe it is possible. As I don't know how much time it will take, but the world is going through radical transformation and change right now. عزیزانم چند دمی جرا ببید بس ایرو عالم ما و دنیا الدورا ما الجهوريني قلقي راديكال را در وزنه. We're in the middle of technological change, social media, providing information to everyone, and now AI. I think a lot of things are going to be very different in the coming years. للنيف جهورين التكنولوجيا و social media و information اللي بدست هني خلقي هيا و هر وصل إنه هو جي artificial intelligence جي AI جي در كتيا أم برب جهوريني قلقي مزنت شن. Let's talk a little bit about this question of whether Yazidis have a future in their homeland. كأم تشخي سر ببيفن سر برساك وإزدياي باشا روجك لسر أرضي خواهبت. When I began working in Shingal soon after the beginning of the genocide, I could see that it was a very, very special place. وقتی دست بکم من دست به شغل کردی به ازدیابا مکاری از ببینم لیبنرم شنگال چند جهگی پیروز و یونیک جملت ازدیاب. Shingal is full of sacred temples and holy places that are part of Yazidi history. شنگال اتجی جی پیروز و قدرگرانا و پارچک دیروک عملتی نیست. Yazidi culture and identity, it's based in these sacred places and these temples and the stories that are connected to them in that land. Culture و identity ازدی بوان جیت پیروز و او چیروک بوان جیت پیروز وگریدای لوی عردی لشنگار. When the genocide had happened and the mountain was mostly empty of people, I went and found people who were very spiritual, who loved their religion very much, and for them the mountain was sacred, and they didn't leave the mountain, and they will never leave the mountain. وقت الجنوسايد چه بوی از شما وی دریو هزارا در کتن و چون شنگال در کتن و خاربون در کون از شما چای شنگال مدید او خلقن تایبتی او کو عمر مزن و رسبی او بکو نزیک روحانی و اولو ایمان خوا او لشنگال در رونشتی و نهاجی در کتنی نبو. I went to one of the temples on top of the mountain. از شما ایک مزارت ازدیا لسر چای شنگالی. It's called Piri Aura. سر چای شنگالی بود پید ناوی پیری اورا. I sat with the majawar of that temple. از با مجاوری پیری اورا رو مشتم.
he said to me, we believe God has 1,001 names. گوتم من از بینم ام باوریا مده خودی 1001 ناف هست. God poured himself into another being. That being poured himself into another being. And so on and so forth around the world. بجا خودی فکر خواه کریا فکری ولاشي خلقي دو سري خلقي دو هروسا جيكي بايكي چوي بايكي هروسا فكر روحانيا خودي وسا بردوام بوده. What he was telling me was that God's message goes everywhere in the world. تشتي وي مجوري بيري اورا گوتي من وناما خودي رسالة خودي چتا با همي خلقي لدنياي. He was saying God's essence has gone into holy people, holy beings, maybe even some animals. خودي اوغي روحانيا خو وفكر خو دايا مروفيت قدر جران بيروس وهروسا خلق جدي وجرنا هناك جارا حتى شكل خو روحانيا خو كدينا انيمال على جي هناك حيوانات على so that God's message, his sacred message, can reach everywhere in the world. اكو ناما خودي الروحاني كانت بقيت همي ترى للدنيا. For me, it's very clear that Yazidism offers something special to humanity. We don't want Yazidism to be lost because we all have something to learn from Yazidism, just like we can learn from any religion. Any special tradition in the world has a unique something to teach us, something of value. We want to protect this tradition. It has something of value for the world. بالنسبة من إزديا فكرة قلقي قدر جران ويونيك هيا جي إنسانيتها وأفتشتا فيد وردا باراستن هر كالتشري هر أولو إيمانك يجي تشتكي جوان هيا فيد إزدياتي وردا باراستن أو إزدياتي تشتكي قلقي قدر جمروفاتيا. Now I want you to imagine something from 2015, just 1 year into the genocide. مدون تشتكي فكرة خرابين ال 2015 تشتي يك سالة جينوسايد. Tens of thousands of Yazidis were running away from Shingal. They were living in camps. They were trying to reach Europe. بدها هزارة إزدي الشنغال ده كتنو الشنغال درافين وكتنا كامبادا ودفيان ورن أوروبا. Thousands and thousands of Yazidis were saying the same thing. There's no future for us in Iraq. It will never be safe for us. We have to leave. هزارة وهزارة إزديات جو بيت أم دركبن باشروج جما للشنغال دنينو وبيت أم شو خرج بردركبن. I went out to the mountain. أس شوما جاي شنغال. Entire towns were empty. Entire towns with not one person in them. چند گندو باجر همیجی والا بگونی یک بشرط دیدن. And in the middle of this vast emptiness, النيفا وي والا هميدا. I see a man and he is building a new house. النيفا وي والا هذا مزلامك دي وخانيجي آواتك. He had his young children with him, 4 young boys. چهار زاروکی دوی کچیجی پیرو. Little kids, 8 years old, 9 years old. زاروکی کچی عملی وان 8 سال بو 9 سال بو. And he was building a new house for the future as all the rest of his people were running away. وی مالک آوات کرش پاشه روژه را وقت دی چند خلق همی خدورت کنو درانه. What kind of man, what kind of mentality does a man have to have that when all of his people are of one mind running one way, he alone goes the other way? او چه منتالتی که وقت دینت همی خلق الدورا وید درافن خدورت کن بله او رگا دیرت چد ونوگی وانه. And I said to him, you are building a new house here? مگوده توی مالگا نور درچد کی؟ Daesh had destroyed his house. He showed me where Daesh destroyed his house. پیشی مکر کو داعش مالاوی خراکر بو. Daesh burned his pickup truck. داعش ترامبيلا ويجي شوتان. He had a well, a water well. Daesh filled it in with earth to destroy it. بيرك هبو آفشت كده بيرا بالعربي آف دراني داعش أو بيرجي تجي كربو قرتبو. And he was building a new house on top of that in the same land. And he looked at me and said, I will never leave. This is my homeland. وي مالك شد كده السر وي خرابي وكتني وقرتني هميدا
تقول أزي ما لخو عباكم أف عرض من از تجاري تركنا. Okay, the point is, we have people who are deeply committed to their sacred land because of something spiritual in their heart. ما خلقك هيا نقطة أو في تفهم بكن و روحانيال دلي واندا قريدايا بأرضي وعب نكار تكن. I went to the side of the mountain at the same time, the same period. از شوما رخات جا نفسها ويوختيدا. All these people, thousands of people, they have left Shingal. They are living in camps in Kurdistan. They are saying, we have no future here. والسهر والسهامي خلقك ودر كتي ودبجدا متشن وعشروج لفرنينا. I look up the side of the mountain, halfway up the mountain, very high. من رخات جاد نيري يعني نيفي رخات جاد هو بلند من النيري. I see an older man, about 60 or 65, من زلام كبير ديد عمري شست وبنش maybe older. زلامي عمري مازلها. He has a plow in his hand, and he is pushing the plow behind a donkey. أو تشتق وكي إذا تبيجم أردت كولن بي كاريجي هابو دوارجي هابو بي عردي رات كتجبر چندنية. He is planting his field. He is plowing his field to plant it when almost all of his people have fled. أو أردي خرات كده بتشين تجبر باشا روجي چندنية بكده وقت خلق هميت رابط. This is one of the most profound sights I have seen with my eyes in my life. أما تشتكي جلجي باركيشي هلا باركيش ترمي دي الجانا بار. When you see something like that, you just have to stop and take a moment to think, what does this mean? وقت تشتكي هو سبيني بيت بسكني تبيجي أما أفيك شد بيشتبه. Now, some old men, they came to my office where I was the director of a humanitarian organization in The Hook, and they wanted to have a meeting with me, older Yazidi men. جرنا زلامي بمزن هاد لو في سما وقت از رخصتنجا مروباتي از دايركتوري ويبو. And they said, look, a lot of the younger people, they believe that this ferman is the end of the world and there's no future after it and they have to leave the country. وان زلامة قلت من خورتد ما قيز خورتد ما باوري جرى تشويه كو أفر معنا هوا تاليا دنياي وتفيتش خورا در كابن بيدري باشا روج لما. And the old men said, the young people are wrong. and وان زلامي عمري مازن قلت أف خورتد خورتد ما شاش فين كم. Our people have survived many fermans, and we will survive this one also. قلت نخلق ما ملاتي ما كشجلك فرمانا خلاص بنا ومش فيش خلاص. And we want you and your organization not to promote the idea that everyone needs to leave the country. أقوم دفيتو ورخصتنا تا لا بشتفانيا خلقي بكن همي در كابل. And I said, I agree with you completely. I understand your point, and I accept it. مقولتي بلاني أستفهمكم وزبيتشتي قبولك. Now, over the years, we have seen the helplessness of the people shift, and now we see many thousands of people have gone back to Shingal to rebuild. الچند سالت شويدا مديد كو أفتشتت ترانسفورم أما زنتي لتشيبو بهزارة إزدي وبقر نشندا. Even as there have been blockade policies implemented by KDP against them to try to prevent return and prevent reconstruction. هزارة بقرانجي وقلقا ريجي اللي قرتناكو بقرن وقا PDK بارتيا كردي ريلي قرتنا ونهي لنا ريقرنجي سيرفي ريقرتنيشي ونهي لنا تشتكي جيب فرابطن هيجي خلق يدبقر. And with the complete failure of the Western countries to help resolve this administrative vacuum, وهروسا حكومات الانترناشنال جي دولات أوروبية وأمريكا وأوجي وانجي نجاحات نأنيكو أفبرسا administration يا حكومته عسكري شنغال حلبة. and still people are going back and they're rebuilding. سلبي هميدا خلق بتجرب ومالي خو آغات. We see life returning to Shingal now, and we see better protection now in Shingal than before 2014. نهو مدبينن خلق بتجرب وأمبينن شنغال نهو بترا باراستيك وبريج 2004. So I have hope in the Yazidi spirit. از
باوريا من spirituality ازديها الروحانية ازديها. I think Yazidis in their hearts, they have the commitment to their homeland. They want to protect it. They want to see it flourish. الدين ازدي دل خدا وجي أركي تجاه عرض خو مال خوهنا ودفين بباريزن ودفين بيجلبن. But now is the time to remind the international community of the ways they have failed to resolve this situation and the obligations that they still have to the Yazidi community. نهود فيت أمريكا جواتا ناف دولتي همية بحسينن وشاوا وان نجاحات نآنيو وفشل آنينا يعني جي سركتن نآنينا الهاريكاريا ملتي إزديدا ودفيت نهو أمر ديار وشاوا وان جارة سريا ببيتو بشتاوان نبي ملتي بكتن. بله رازبونا خواتین کن برداری پروگراما مبون راستیجی سبیدی 11 سالیا کمکوژیا ایزین چه شنگال و تمام به و 11 سالا دم دبینن کو پروژه که حتی ملتی نه حتی پیش تمام ملتی کو ام بزنبن راستیجی چه بیه قواته که کیجان پرسنیزی و پیش دابه و کیجان و به سپارتنه کی بونا تمامیا ملتی ازدیخانه هروساجی چاو داخفتنا خدا پیشانه و سه پرینسیپین گرینگ و فرض بنا ازید خانه و بین پاراستن و هم هیدارن کو تمامیا ازید خانه پشت کریا و که هروساجی امنا که عالمی بدن جماعتشی سر روپله و بین بلاف کرن کسن کد خازن پشت کریا و بکند کارن سر روپلن کی جان و کینا که سر اکران هم نشان بکن در بازی سروان روپلا بن و قول خاجی بیلن بنا کارو خباتا و بنا پیش دچوینه هروساجی البته سرداوی بانگی کی یا آخافتنه کی جان مپیشنه آنی بالکو عدمه که لکی کرده کرم کن سرداوی گوتنه و هروساجی خمه پرسکره که کبو کمنه بلند نکریه کارن بلند کن کرم کن. He's very, briefly, he's very thankful and see how you are committed and helping Yazidi community. We will definitely not forget this. And he's asking if we have last words to say. We have short time left, like 5 minutes. I would say. I'll just say something quick, and then you finish and Sure. say whatever Sure. you like. Okay. You know, from the beginning of this Ferman in 2014, the Yazidi message about what they want in Shingal, it has pretty much been the same. They want safety and security in Shingal. They want administration that's not linked to political parties. They want a local force that is from Shingal, that is Yazidi, that is not linked to co-perpetrators who had a role in this genocide. The Sinjar agreement in 2020 was made behind the backs of the Yazidi people without consulting them. اتفاقياش سنجار اكو عراقي وبغداد تشكلي بجدوري ازديا ديان بتشتي سر ازديا فرقن. It has failed because all of the Yazidi community rejects it. جي خناني اتفاقيا بس بغداد واربيل تشي وجي خناني تجبر مراتي ازديغو افتشتا منافع. It left an open door for a future involvement, a future role of the KDP in Shingal's administration, and this is wrong. أو اتفاقيا سنجارة وانشكري بغداد واربيل وقي داريجي فكربون لبر بارتي ديمقراطي كردستان كوارن جاقدي بكفل شنغال. It's wrong because the Peshmerga abandoned the Yazidis and allowed this genocide to happen. افتشتا تشتنيدو الاستجواب بيشمرغا تركا يزيادة وهي لعب جينوسايد شبب. And then for years they imposed blockade policies to prevent people from returning to Shingal and keep them as prisoners in the camps. وبصالة ريو درب الشنغال قبتنا وخلق الشنغال ووجه حبسية لكامبادة هنا. Okay, many times Yazidi individuals and organizations have spoken to Western governments over these 11 years and begged them for the same thing that we're asking for now. هز قالك جارة ملتي يزيدي اللي بحكومتها انترناشنال رونشتها ودا خواست كرنا افتشتك انه ام دا خواست كن وانجي دا خواست كرنا. But it's been easy for KDP elements to subvert this voice, to project their voice. They have a lot of money. They can fund a lot of advocacy work. They can create the impression that Yazidis are divided, even when the Yazidi majority is clear about what they want.
بس فتشتا اكتر KDP قريبون ريل فيتشتي بقولوا قالك درافي وان زابو فاينانس وان هابو قالك دنك سكناندن قالك دنك بلينكرن كو او فكروا ايميل شكر وازدي جيك بكتيرينا ورغم بكتيريا ازدي افتشتدتش. What this petition is doing is it's creating an opportunity for Western governments to see very clearly that the majority of Shingali Yazidis are united in the future they see for Shingali. افتشنا هم ديار كري فرصة جديدة جبتنا في دولتيجي وببينت بتريا خلق شنغال بتفاق وتبايتش دفين. Yeah, so I think it's a big opportunity. Go ahead and say what you like. أبا فرصة قال لك مازلنا اشتوي قلتي صديقة كرقايلم بفيت ملتي يزيد كي دري حالت دنجي بين عملك بدها هر ده سال شوي هر جار يك مروف دو مروف سي مروف وهرن كسي نكاريا نونريتيا بملتي بك جوي اكي إلو ما أو ريدا برخوا ام دا خوازش تبايا ملتي يزدي بكن و دنجي خوا و تأيدا خوا و بشتوانيا لكاري بك أفكار هاتيا نویسان جبا اكسپرتت انترناشنال و شیرتکار و ریسپی و جامل و زانه و شارزاید ملت مشی افکار به حیوان امسر شغلینا و بناو خوده و طاوسی ملک دست بکریا و مطالیه را جگوتیا امتکیم و خوده تمام خوده به وزانت اشتا مارکری موسى نویسی و موسى انالیز کریا موسى کلو درد ملت خفین کرنا لدل خوده چیا باش مدوید امویش ملت خورا بکن و چیا لوجیک و ببت مدوید امویش تی بکن ایرو ام همی حوجه یکن دوید ام خلق شنگال بیج ورن همی ببنا پالت خیری و هنه بهنه و همو بخوده ام کاربن دست خوابکن دست یک ده ایرو سبا ایرو زی بیجم 4-5 هزار ملت ما و پشتوانی کریه بر ریا لینکه از کارم بسر بلندی هرم بیجم اما داخوازا بصدا سروک عشیر و لیدر و ریخستن و جامعه و زانایت ایزدیا و بهز بتر 4-5 هزار ملت ایزدی بشتوانیا به داخوازه کردی از ایرو کارن و چما تنه 4-5 هزار بلا ببتا 100-200-300 هزار بلا ببتا 9 میلیون ایزدی دا کس نکاره بد و داخوازه بن پی بکر و دا کس یک مروی خفروش نکاره تارد بیجد ایزدیا افتشتن آفید بیک دنگ داخوازه روم و زلال اتفاق و تبایی ام کاربن دنگی خواه بلن بکن و اوی دنگی می چاو بلن بکن مدوید از داخوازش ملتی ما بکن بلن لسایتا petition www.ezidi.com ezidipetition.com لو سایتی دا وگه انسترکشن ریگی ازید ما بقی زخورتی ازیدیا لینک بری و دست خوالیدن PDF وجرا نزل بد بزمان جدا و جدا ایمیل جمع نویسیا بلا هر کسی رابط وی پتیشنی وی دخوازی سالوگر را یانزه ببید آنانا جنوساید ایزیدیا هر یکی بلا بشیند جهوالی خوی حکومت آقا دلو موسکوی بشینه دلو واشنطنی بشینه دلو پاریسی بشینه هگه تو جورنالیستیگی ناسکی هگه تو برلمانتاریگی ناسکی هگه تو ریخستنگه لیبیا فرحاتن نهیلا از یا خواه بیجم و حوالی خواه بیجم یاش مدید امی بکن بس ایرو ون همی کارن وی تشتی بکن بگه هینا وی دنگی petition اگر رون و زلال هاتین نویسان دا خواز اگر رون و زلال بدنگی کی بلند و راستی و حقیقتا جنوساید ایزدی تشتی کو جواتا ملت مرد وید او تشتی کو مافی مایا لقانون ناف دولتی دا سر کنونشن رافایل لینکن سر دکلاریشن مافی مروف و همیجی حق منا مافی منا وگا مروف و هر وسا سیستم عراقی جی وی تشتی جی حق دتما و وی تشتی بکن لکه زخورت ما امی وی ایمیلی جرا بنویسن امی بکنه سعید دیده ایرو هر قیزگی هر خورتگی ازدی هر جامعیگی ازدی کنتاکت و بکر را هبود منکارن جرا بشین بیجن اف داخوازا اتفاق و تبایی ملت ما پشتی 11 سال اجبار دوام بونا وی جینوسایدی وی یک دنگی وی اتفاقی وی تبایی امی کاربن ریل جینوسایدا بگرن و شنگال خواب پاریزن و الهیویا خوده
از دخوازش دایک و شیخ و پیر و مجیور و علمدارت ازدیاد کم قول بیجت ازدیاد کم زانایت ازدیاد کم بلا دعا چی رجی ام حوجه دعای وانی چی و رجا تدمین خوش برای تیمور خود دعای خدمتا تجربه بله بلم گله که راضی بنا خواتین برز فرحاد ساجی برز میتیو کویرون برداری پروگرام دیالوگ بون البته به فکر خواه پارو بون تهوی ملت ایستی هر ساجی پلان و پروژکت خواب و پیشدانی کی جانم دیسا دوباره کن راستیجی پلان و پروژه بنا پیش روز ایستی و ایست خانه البته هم هویدارن که راستیجی ملت و پشتگیری و بکن ام گله که راضی نکنی رو برداری پروگرام بون بل تماشان هجا ایرو سر پروگرام دیالوگ ممجره کی به وی رنگی پیشدانی بو پروژه کی کل اروپای دست به کار خاکری و هم هویدارن که تمامی ازدخانیا دنیای و پشتگیری و پروژه بکن زفتش تجمعنا چم هر کسی متکارن ببن شخصی که کو پشتگیری پروژه ازدخانه و بکن تایبتی چه برز فرحاجی شروع وکر آخافتنا خداگو تمیجی سر اکران اجنها که اون دبینن هر روزی هموجی همه پار و ببن تا پیوی روپلی کی در اون کار در باز بنو قول خوابه هلن با کدنگی وجی به خدمت کی بنا ازدخانه البته هم بیشتر کو پروژه راستیجی کلی کی گرینگه و در باز بوی 11 ساله که حتی ناکا تومری بنا ازدخانه و ازدخانیه چه شنگال تشتکی باش نهاتیه کرن بالکو هر کس هر قواتی که هر شخصی که تخاص خانیشان که و خالمت که وک پرپرسیار از یا خالمت که وک نونره که قواتی که سیاسی و قواتی که لشکری تخازن مافیزیا بخون و سروی اساسی زده دراف خارا خازانش کن یا ناوی که خارا خازانش کن و که ایرو در بازبوی 11 سالم دبینن تشتکی باش بنا جای شنگاله و بنا ازدخانه شنگال نهایتیه کرن بنا یکی هم گرکی زده بالا خدان سروان پروژه کی جان بنا راستیجی بنا ملت ازدی کارت کن نکتو بنا برجواندی شخصه یا قواتن پارتینه البته مدیسا سروان مجاره پروگرام حاضر کن بالکو ایرو دایدی دست بد و 11 سالیا کمکوژه چه شنگال و هم دبینن راستیجی ازدخانه زراره کی کمکوژی کی زیانه کی مزن دید و در باز بوی آقا سال حتی نهاکا هدی من نهات یگاستن حتی نهاکا دی سال شنگال روش کلکی خرابه و کوم بکاربن بروی پروسس و بروی کمکوژه بسیکنن لازمه که پروژه تمام ملیتی پیش بینن چاو برز فرحاد تاوی هوال کار خاطینه بمینن تاوی سر مجارن ماینه مدیسا راستی بن سر لالش تیوی